Die Nachting wie vibrant Kohl über den Hugelnum Rattlesnake Bend, und nur der Wind riss Scarf fetzen Staub vom trockenen Boden. Tom Harlow, Ein Rancher mit Handen so rissig wie die Erde, glauten diesem Abend, das Glück endlich beim Kragen gepackt zu haben. Drei Nacht die Hinterien an der hat in der verlassenen schon de alten Macready Poker gespielt, und die Hut war sein Einsatz, wie Macready verprach, ein Preis, grosser als Jed's Gold. Tom wusste, das Macready ein Betrüger war, aber die Verzweiflung eines Manns, dessen Ranch am Rand de Bankrott stand, macht blind. Der Dakota Wind pfiff durch die Spalten der Schon, als Tom die Letztkarte hab und sein Hers rast wie ein Anfasselt Mustang herd. Ein Royal Flush. Ein unmögliches Blatt. Ein Sieg, der in Rettet, oder so dachte. Macready grinst schief, ein Grinsen, das mehr nach einem Schnitt im Gesicht außer als nach Freude. Dann ist es entschieden, murmelte stand auf, ging zu einem abgedeckten Café in der Ecke und riss die Plain herunter. Dort hockt eine junge Frau. Ihr Hand waren gefesselt, ihr dunklen Augen blitzen wie Kalts Feuer, und ihr langen, schwarzen Haar fielen zerzaust über ihr Schultern. Die Muster geknüpften Rocks und die Perlen in ihrem Haar varieten ihr Herkunft, Apache. Tom stolpert einen Schritt zurück. Was zum Teufel soll das? Macready lachte tief. Dein Preis. Sie ist dein. Gekauft von Händlern jenseits der Bergketten. Ein Vermigen Wort. Manch werden für so ein Schönheit mehr Gold zahlen, als du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Tom konnte nicht sprechen. Sein Hals war trocken wie ein Nochen in der Sonne. Die Frau hab das Kinn, stolz und unerbittlich, obwohl Atembett. Ein fremdes Gefühl schnitt sich durch sein Brust, kein Gier, kein Triumph. Ein kalt Vorenung. Nimm mit, sagt Macready. Oder ich gebe dem Naxen Mann, der besser zahlt. Tom wollte den Tisch umwerfen, wollte Macready die Kelle zuschnüren, wollte schrien, das kein Mensch ein Preis war. Doch war alien, umgeben von Männern, die nicht kannte. Männer, deren Hand Colts rütten. Konnte nix tun, außer zu nicken, hart und gezwungen. Als die schon verließen, ging die Frau kein Stück freiwillig. Tom schnitt ihr Fesseln durch, doch rührt sich nicht. Blick war ein Clinch. Ich werd dich nicht verletzen, sagt Tom leise. Kein Antwort. Nur der Wind. Sie ritten schweigen zu seiner Ranch, wenn das Mondlicht über die Wedenstrich. Als abstiegen, trat sofort 2 Schritt zurück, bereit zu fliehen. Tom hob die Hand. Du bist nicht mein Besitz. Macready hat gelegen. Ich wollt das nicht. Dan bring Michigan zurück, sagt Ihr Stimme war scharf, aber heiser. Dort wurdest du sterben, antwortet Tom. Oder schlimmers. Sie funkelten Watenden, doch etwas wie Zweifel huscht über Gesicht. Wie heißt du? Fragt vorsichtig. Ayana. Der Name klang wie Wind über Felsen. Tom wusste, must schützen, kost was wall. Doch im nächsten Augenblick spürte, das sein Ranch nicht mehr sein sicherer Ort war. Irgendwo in der Fern belt ein Kojot. Aber das war nicht der Ton, der ihm Angst macht. Angst macht ihm das Gefühl, das Macready nicht vergessen wird, dass eine Frau gewonnen hat, die mehr wert war als alles am Spieltisch. Am nächsten Morgen war Ayana verschwunden. Tom rannte hinaus ins Licht, rief ihren Namen, sah Schritt im Sand, klein, aber schnell. Ein Spur sie führt Richtung der Hügel. Sattelt sein Pferd und jagt los. Die Sonne brannte, doch die Spur blieb deutlich, bis plötzlich frisch hervorbrachte zukommen, 2 Pferd, nicht eins. Dan 3. Dan 4. Verdammt, sich Tom. Folgt weiter, bis Schrei hort. Gedämpft, aber eindeutig menschlich. Tom trieb sein Pferden, bis über ein Hügelkant schoss. Unter ihm, im Schatten eines vertrockneten Baumes, standen wir Männer, Macreadys Gesichter. Einer hielt Ayana am Arm, grob, waren die anderen stritten. Tom zog seinen Colt. Sein Hers donnert.
In diesem Moment wusste, dass es kein Zurück mehr gab. Ritt direkt in die Gruppe. Las sie los, brüllte, Beaver die Männer überhaupt realisierten, was Geske. Harlow. Du hast Nerven, nerd einer und Griff nach seiner Waffe. Tom Schaas Zurst. Der Schuss halt über die Beine, ein metallischer, todlicher Klang. Der Mann fiel. Die anderen zagerten nur einen Hirschschlag, kurzgenig, das Tom sein Pferd herumriss und Eine packte. Aufstiegen, rief Doch sie starteten, als wäre wahnsinnig. Dann sah sie die Waffen der Männer, sah das Blut am Boden, und sprang hinterin. Sie flohen. Kugeln pfiffen. Der Wind rissen ihren heran. Tom duck sich, spürt Hitze in seinem Ohr, als ein Kugel vorbeiskes. Doch irgendwie schafften sie es über einen Bach, hinein in ein Felslabyrinth, zuing für Pferd. Erst dort hielt an. Eine sprang ab, at mit schwer, stutzt sich in einen Stein. Warum hast du Michigan geratet? Weil es richtig ist, sagt Tom. Weil Macready Dike nie hat haben dürfen. Ich werd Dike zurückbringen, zu deinem Volk, wenn du willst. Eagle, wie white. Sie startenen, als glot sie ihm nicht. Dan suffst sie, ein Gebrochener Lot. Mein Volk, ist nicht mehr dort, wo ich war. Die Armee hat uns versprengt. Viele starben. Viele wurden fortgebracht. Ich weiß nicht, wer geblieben ist. Toms Stock vor Schmers, den nicht erklären konnte. Dan helf ich dir suchen, sagt schlicht. Eine mustert in lang, als wollt sie sein Gesicht von innen nach außen drehen. Dan nickt sie langsam. Aber der Schatten der Gefahr blieb. Tom wusste, Macready word mehr Männer schicken, Männer, die nicht zagerten. Und der Weg durch Grenzland war ein Schleier aus Staub, blut und Lügen. In der ersten Nacht im Felslager horten sie Reiter. 5, vielleicht 6. Tom lascht das klein Feuer. Eine presst sich mit ihm in ein Spalt im Stein. Die Pferd kamen nachher, Hufklapperten, Stimmen murmelten. Macready's Lut. Sie müssen hier irgendwo sein, horten sie. Tom spürt Iona's Hand, die zittert. Legt vorsichtig sein darauf, sie zu beruhigen. Einen Moment lang erwidert sie den Druck, bevor sie ihr Hand zurückzog. Nicht aus Furcht, aus Stolz. Die Reiter zogen weiter. Stunden Virgingen. Erst im Morgenlicht verließen Tom und Eine das Verteck. Wir müssen nach Süden, sagt sie. Über die Steinpfade, bis wir Wasser finden. Tom nickt. Und Dan. Dan sahen wir, ob nach jemand let. Sie wanderten tagelang durch Schluchten, Felsenklären passe und trocken Ebenen. Waren der Ries word aus Schweigen vorsichtiger Austausch. Eine erzählt nichts Überflüssiges, Jeds word war Praxis, bedutsam. Tom erzählt fast nichts über sich, aber sie stellt manchmal Fragen. Über sein Ranch. Über sein Leben. Über sein verlorene Frau, die in Fieber starb. Sprach selten darüber, doch bei fühlt sich Jeds word weniger schweren. Eins Abends, als die Sonrat hinter den Mesa Zerfiel, entdeckten sie Rauch. Dun, blau, menschlich. Eine rannte los. Tom folgt. In einem kleinen Tal brannte ein Lagerfeuer. Wir gestalten saßen darum. Zwei alte Frauen, ein junger Mann, ein Mädchen. Als sie Eine sahen, sprangen sie auf. Die jüngere Frau stürzt zu und umarmt sie, als wollt sie nicht mehr loslassen. Tom blieb zurück, unsicher. Doch Eine winkten heran. Sie sind mein Family, sagt sie. Tom vernigt kurz den Kopf. Die Family mustert in wie ein Ratzel, aber Eine sprach ruhig mit ihnen in ihrer Sprache. Minuten später schenkt man ihm einen Platz im Feuer. Das Tal wird nachts wie ein heiliger Ort. Dr. Frieden hielt nicht lang. Am zweiten Tag horten sie erneut Pferd. Diesmal viel.
Eines Bruder, der junge Mann, klettert auf einen Felsen. Writers, sagt Knapp. White men. 12, maybe more. Tom start ins Licht. Macready hat nicht nachgegeben. Wollte sein wer Zurich. Und wollte Tom tot. Wir müssen weg, sagt Tom. Wenn wir weglaufen, jagen uns bis zum Ende der Welt, erwidert Eine. Es gibt ein Pass dort, sie seid auf ein schmal Schlucht zwischen zwei hohen Klippen. Dort können wir uns vertiegen. Tom wusste, 12 Männer gegen 5 Wahnsinn, doch Eine war entschlossen. Und Tom war es auch. Sie berieten sich vor. Tom lud sein Winchester. Eines Bruder spannte seinen Bogen. Die Frauen banden Stein und Brennholz, sie von den Klippen werfen zu können. Jeder wusste, dass sie vielleicht nicht überleben würden. Kurz vor Sonnenuntergang erregten Macready's Männer die Schlucht. Harlow. Schrei einer. Gib uns die Frau. Dan lassen wir dich im Leben. Tom entwertet nicht. Eine trat in sein Seat. Wir kämpfen zusammen. Die Ersenschuss krackten. Der Fels halt wie ein Donnerbecken. Tom zielt sorgfältig, traf einen Reiter, der rückwärts vom Pferd stürzt. Eine bewegt sich wie Wind, schoss einen Pfeil nach dem anderen. Ihr Family verteidigt die Klippen mutig. Doch die Männer waren viel, und sie hatten Gewehr. Ein Kugelschlag neben Tom und sprengt Steinstock in sein Gesicht. Wischt das Blut ab und schoss weiter. Dann hört einen Schrei. Eines Bruder fiel, ein Pfeil halb gesucht, Blut im Bauch. Eine rannte zu ihm, doch Tom packte sie. Nicht. Sie haben dich im Visier. Sie kämpft gegen seinen Griff, verzweifelt, wotend, doch dann fiel ein weiterer Schuss, und Macready selbst erschien zu Pferd im Eingang der Schlucht. Jennig, brüllt Macready. Get mir die Frau. Eine trat herwehr. Du wirst niemanden mehr holen. Tom wollte sie zurückziehen, doch sie lief auf Macready zu, mitten auf die Beine. Macready lachte spottisch und hab sein Waff. Tom sprang vor, schoss. Macready's Colt fuhrt gleichzeitig. Macready fiel vom Pferd. Tom stürzt. Sein Bein brannte, als word fuhr deren Wuten. Eine nicht sofort bei ihm, ihr Hand zitterten, doch ihr Augen funkelten hart, entschlossen. Macready's Männer sahen ihren Anführer tot im Boden. Einer rief, zurückziehen, und sie flohen, chautisch, verzweifelt, als hat der Tod selbst sie berührt. Als still einkert, sank Eine neben Tom nieder. Warum hast du das getan? Lächelt müde. Weil du kein Preis bist. Und einer Wurst. Sie band sein Bein ab, und Blick word weicher als über. Der Kampf war vorbei. Macready's Band word nicht zurückkehren. Die San Jing rot über den Felsen auf, und Tom wusste, dass sich sein Leben für immer verändert hat. Eine half ihm auf, und gemeinsam gingen sie zurück zu ihrer Family. Jeder Schritt schmerzt, doch Tom fühlt sich leichter, als hat zum ersten Mal seit Jahren Luft bekommen. Was nun, fragt Eine schaut in den Horizont. Wir suchen die anderen. Wir bauen nu auf. Und du, wenn du willst, bleibst du. Tom nickt. Ja. Ich will. Und so begann aus einem grausamen Spiel in einer Staubigen schon ein neues Kapitel. Kein Sieg, kein Besitz, sondern die hart erkämpft Freiheitswehr Menschen, die sich in der Wilden Westens fanden. Der Wind trug den Staub weiter über die Beine, als word ihr Geschichte fortregen, irgendwohin, wo sie nie wieder verloren gehen konnte.